Hello guys, so as you can see, we are finally doing the compost. So basically, the plan is to get all this goodies into this pile here and just to flip it around and mix it up. Yeah, we also have this gardening compost maker thingy, chemical compound that's gonna fasten up the process of composting. So hopefully that will help. Yeah, so getting started also. I like that. Looks pretty dry. Yeah, it does look pretty dry. I wonder why. I don't know, it's weird. It's kind of raining. Anyway, let's do the flipping. Let's see how it looks. Trailer music. It's this time of the year when a special youth comes to soda and enjoys her cup of tea. Look at my cinematic compost. My cinematic tachka. Yeah. Pirate. Yes, it is. We're working around the fence today. It's in the state. It's a mess. Yeah, so basically I'm working from one side, Alex is working from another. And yeah, we're just trying to clear it out. See us struggle. Now you might notice that something is missing. So we removed the fence and we will try and even this out and then put the fence back on. We'll see how that goes. This is your daily digest of a allotment plot progress. Well, šiandien dirbau ties tvora. Tadam! Here we go. Tai pravaliau truputį. Man atrodo, viskas vyksta pagal planą. Čia dabar viskas bus iškasta. Aš manau, irgi paskui galėsim padėti plėvelę. Tada bus gražu. Ir kaip pas kaimyną padaryti. Taip man patiko visai. Quite cool. Kaip sakytų mano tėvas, mucha nesėdėjo. Ką reiškia, musė nebuvo sėdėjus dar. Fresh. Šiaip oras susigadina truputį, biškį lyja, tai mane išgazdina, tai aš judu namo.
Yes, I'll see you tomorrow. Here you go. That's for you. Bye-bye. Farmer RX reporting for duty. Na gerai, tai allotment update'as. Šiandien padarėm kompostą. Viską perdėjau. Kaip matėjai, viskas buvo visai neblogai, juoda. Dar visokių daug visokių šrapsų pagaliukų, bet I think that's fine. Tai uždėjau plėvelę, uždėjau biškį pagaliukų, galvoju, gal geriau ne taip. Ne tiek bus drėgna. Buvo labai daug stiekų. Tas yra labai kietai. Įsivaizduoju, buvo ir su kiepka, ir su megztiniu, ir buvo per karštą. Ausa. Puodelis yra labai figienas. Realiai dabar baiginėjau gerti ir vis dar buvo šilta. Taisiau šitą dalyką, nes viskas jau buvo nupūsta, ar nežinau, kas čia vyksta, gal kokie gyvūnėliai. Bet dabar, kaip matai, uždėjau tas didelis plytas, tai tikiuosi, kad kažkiek pasilaikys. Bus laikas, sutvarkysim. Aš jo nekasiau, bet tiesiog užklojau. Taip visai gerai pasisekė užklojau su tais visokiais prispaudžiau dalykais. This big job has been done. Viskas prakasta. Lenta uždėta. Tikiuosi irgi ready to go. Ir kitas mažas darbelis, tiesiog nuroviau visas didelės žolės, kuris čia auga. Tai jau šitas yra ready to go kitam kartui kasti. Very exciting times. And that's pretty much it. Vat ir visa mano diena. Good, I think I'm happy. Šioks toks progresas, man atrodo. Well done, me. Спасибо. Right, I will see you at home. There you go, it's for you. Tiesiog pasidalinti progresu, tai šiandien pabaigėm daryti naują bėdą. Viską pabaigėm vakar, aš išrovėjau viską, šiandien mes jau viską perkaisėm. Ir perkasdami suradom šiek tiek derliaus. Tai sriuba garantuota. Jau sakė, darysim barščius. Aš sutinku. Tai čia buvo vienas darbas. Antras darbas buvo šitas bėdas, kurį mes Ieva išvalė, Ieva iškasė, o aš pasėdėjau. Man skauda nugarą. Anyway, ir trečias darbas, biškį prarovėm šitą bėdą, kuris buvo vien tik, kas čia buvo, spices, herbs. Mėtos. Yeah. Daugiausia mėtos buvo. Nu, tai ir nedžiadžinkit, nes arka yra labai kreiva šleima, bet jinai yra. Mes ją perstatysim. Bet dabar turim oficialų įėjimą. This is quite cute, but yeah, it needs working. Idea is there. Yep, and we like the idea. We do like the idea, especially kai jinai bus Tiesi. ir apaugus. Ir jeigu gėlytas aukštant viršaus bus gražu labai. Yeah. Nice. Taip. Vizija yra. Dar iš šito kampo paimkime. Viskas pasiruošę miegoti žiemai. Sleep tight. Ne veltui bėdai vadinasi. Okay, bye. I used to keep my promises. I play it all close to the vest. You never see me cry. I used to be so self-assured. I crack a joke, I save a word. I used to be so tall.
After all the late nights and the quiet drives, posters on your wall, keep everything secret. You can trust that I won't forget it all. Because I was Žiūrėk, jisai visas šaknis vien tik tai. Nu kas galvoja, kad gerai idėja vazoną įsodinti žemę? What? The actual hell. Yeah. Čia jau, man atrodo, mėtų šaknis rauni. Ane? Yeah. Čia turbūt store-bought, ane? It's a flashback to you saying what we will find in this bed. Oh, that's on you. Negali ištraukti, ne? It's compressed. Yeah. Sorry, sumačiau vazoną. See me in the limelights, in the bar fights, and the mirrors on your wall. And we could get better, you should know that. You can't forget it all, because I was your old home, your villain. You can't explain it all away to our friends, and I'll be a stone's throw. Because I'll be your hero if you miss me. I'll forgive you for the things you held against me. I'll be a stone.